සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. මම අද සාකච්ඡා කරන්නේ strategic financial management subject එකේ systematic and unsystematic risk lesson එක සහ security market line and beta calculation lesson එකට අදාළව 2018 past paper question එකට ඇවිත් තියෙන questions මොනවාද කියලා. මුලින්ම අපි බලමු systematic and unsystematic risk lesson එකෙන් 2017 past paper එකට ඇවිත් තියෙන question. Question number 4 part A. Define systematic and unsystematic risk. Systematic risk arises on account of the economy-wide uncertainties and the tendency of individual securities to move together with changes in the market. This part of the risk cannot be reduced through diversification. It is also known as market risk. Investors are exposed to market risk even when they hold well-diversified portfolios of securities. Example, change in corporate tax rate, deficit financing, restrictive credit policies, etc. Unsystematic risk rises from the unique uncertainties of individual securities. It is also called unique risk. These uncertainties are diversifiable if a large number of securities are combined from well-diversified portfolios. Uncertainties of individual securities in a portfolio cancel out each other. Thus, systematic risk can be totally reduced through diversification. Example for unsystematic risk: workers strike in a company, the company finds the cheaper source of material, etc. ඊළඟට අපි බලමු part B. Briefly explain the capital asset pricing model, CAPM model. The capital asset pricing model is a model that provides a framework to determine the required rate of return on an asset and indicates the relationship between return and risk of the asset. The required rate of return specified by the CAPM helps in valuing an asset. One can also compare the expected rate of return on an asset with its required rate of return and determine whether the asset is fairly valued. ඊළඟට අපි බලමු part C. If the risk-free rate is 8.9%, the market risk premium is 10%, and the expected return on security J is 19.4%. What is the beta for security J? Beta value එක අහන්නේ අපේ risk free rate එක දීලා තියෙනවා, market price premium එක දීලා තියෙනවා, expected return එක දීලා තියෙනවා. මුලින්ම අපි මේ equation එකට අදාළ වේ තොරතුරු ටික දාගන්න ඕනේ. expected return එක දීලා තියෙනවා 19.4, risk free return එක දීලා තියෙනවා 8.9, beta value එක දීලා නැහැ. අපිට දීලා තියෙනවා market risk premium එක කියන්නේ market return එකෙන් risk free rate එක අඩු කරපුවාම එන answer එක. ඒක අපිට දීලා තියෙනවා 10%. මේ දේවල් බලමු. මෙතන අපිට දීලා තියෙන්නේ +8.9. එතකොට +8.9 equation එකෙන් එහා පැත්තට ගියපුවාම minus value එකක් විදිහට යන්නේ. එතකොට 19.4න් අපි අඩු කරන්න ඕනේ 8.9. එතකොට අපිට answer එක එනවා 10.5. මේ 10.5 බෙදන්න ඕනේ අපිට මෙතන තියෙන 10න්. එතකොට beta value එක අපිට එනවා 1.05. ඊළඟට අපි බලමු part D. The risk-free return is 6.5% and the market return is 12%. What is the expected return for the following portfolio? මෙතනදී අපෙන් අහන්නේ expected return එක. State your answer as a percent with 2 decimal places. Stock A, B, C, D, beta values 2.4, 2.9, 2.3, 0.9. Investment 240,000, 330,000, 430,000, 500,000.
මුලින්ම මේ දීලා තියෙන values අපි මේ වගේ chart එකකට දාගන්න ඕනේ stock ABCD. ඒ වගේම දීලා තියෙන තොරතුරු ටික අපි මේ equation එකටත් දාගන්න ඕනේ. අපිට risk free rate එකයි market return එකයි stocks හතරෙම සමානයි. beta value එක වෙනස් වෙනවා. beta value එකට ගානේ දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට සුළු කරපුවාම අපිට expected return එක එනවා stock A වල 19.7. stock B වල අපිට එනවා 22.45. ඒ වගේම stock C වල එනවා 19.15. stock D වල එනවා 11.45. ඊළඟට අපිට ගානේ දීලා තියෙනවා investment ටිකත් stocks වලට අදාළව මෙතන අපි add කරගමු. ඊළඟට අපි ගන්න ඕනේ මේ investment වල total value එක. total value එක අරගෙන අපිට දැන් weight එක හොයන්න පුළුවන් investment A බෙදන්න ඕනේ total investment වලින්. එතකොට අපිට investment A වල weight එක එනවා 0.16. stock B වල අපිට weight එක එනවා 0.22. stock C වල weight එක 0.29. stock D වල weight එක 0.33. ඊළඟට අපි මේ හොයාගත්ත weight එක වැඩි කරන්න ඕනේ expected return එකෙන්. weight එක වැඩි කරන්න ඕනේ expected return එකෙන් එන amounts ටික මේ column එකට add කරගන්න ඕනේ. අපිට මෙතනදී expected return on portfolio හොයාගන්න පුළුවන් අපි මේ හොයාගත්ත values වල total එක අරගෙන. එතකොට අපිට expected return on portfolio එනවා 17.4. ඊළඟට part E. You are holding a stock that has a beta of 2.4 and is currently in equilibrium. The required return on the stock is 20.4 and the return on a risk-free asset is 8%. What would be the return on the stock if the stock beta increased up to 3.3 while the risk-free rate and market return remain unchanged? Calculate your answer as a percentage with 2 decimal places and state it as a percentage. අපිට ගානේ දීලා තියෙනවා expected return එක දීලා තියෙනවා risk free return එක දීලා තියෙනවා beta value එක දීලා තියෙනවා market return එක දීලා නැහැ අපිට market return එක හොයාගන්න වෙනවා market return එක හොයාගන්න මේ beta value එක වැඩි කරන්න ඕනේ market return එකෙන් ඒ වගේම beta එක වැඩි කරන්න ඕනේ risk free return එකෙන් එතකොට අපිට මෙතනදී මේ විදිහට ආන්සර් එක එනවා මේක තවත් සුළු කරගෙන යද්දී අපිට මේ විදිහට ආන්සර් එක එනවා risk free return එක -11.2% plus 2.4 RM මෙතනදී අපිට ගන්න පුළුවන් මේ -11.2 equation එකෙන් එහා පැත්තට අරන් යන්න පුළුවන්. එතකොට answer එක එනවා 31.6 equal 2.4 RM. RM හොයාගන්න අපි මේක බෙදන්න ඕනේ 2.4 වලින්. එතකොට අපිට RM value එක එනවා market return value එක එනවා 14.04. ඊළඟට අපිට ගානේ කියනවා beta value එක වැඩි වෙනවා කියනවා 3.3 වෙනකම්. beta increased up to 3.3. risk free rate එකයි market return එකයි change වෙන්නේ නැහැලු. එතකොට අපිට මෙතනදී හොයන්න තියෙන්නේ expected return එක. අපි risk free rate එක ගානේ දීලා තියෙනවා 8%, beta value එක දීලා තියෙනවා 3.3. අපි මෙතනදී හොයාගත්ත market return එක 15.4
0.04 market risk free rate එක 8%. මේ දේවල් සුළු කරගෙන යද්දී අපිට expected rate එක එනවා, expected return එක එනවා 32.42. ඊළඟට අපි බලමු security market line and beta calculation lesson එකෙන් 2017 past paper එකට question ඇවිත් තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. Question number 6 part A, define the security market line SML. The security market line is a line drawn on a chart that serves as a graphical representation of the capital assets pricing model, which shows different level of systematic or market risk of various marketable securities plotted against the expected return of the entire market at any given time. Expected return equal risk-free rate plus beta multiplied by market return minus risk-free rate. Part B, what factors influence the beta of a share? First one, the nature of the business. If firms' earnings are more sensitive of business condition, it is likely to have higher beta. Second one, the operating leverage. The degree of operating leverage is defined as the change in a company's earnings before interest and tax due to change in sales. Companies with higher degree of operating leverage have high beta. Third one, the financial leverage. Financial leverage refers to debts in a firm's capital structure. Since financial leverage increase of the firm's risk, it will increase the equity beta. Part C, explain the need for financial analysis. How does the use of ratios helps in financial analysis? Financial analysis is the process of identifying the financial strength and weaknesses of the firm by properly establishing relationship between the items of balance sheet and profit and loss account. The financial analysis helps the trade creditors to determine the firm's ability to meet their claims within short period. Helps the long-term fund provider to judge the long-term solvency. To investors to determine the firm's ability to meet its earnings, ability and risk, and to management for effective resource utilization. A financial ratio is a relationship between two financial variables. The financial ratio helps the users to determine, first one, the ability of the firm to meet their current obligations. Second one, the extent to which the firm has used its long-term solvency by borrowing funds. Third one, the efficiency with which the firm is utilizing its assets is generating sales revenue. Finally, the overall operating efficiency and performance of the firm. Part D, the following are the return of H security and the market for last 9 years. Years 2008 to 2016, return market 8%, minus 7%, 8%, 11%, 9%, 14%, 16%, 11%, and 12%. Return on H 9%, minus 5%, 12%, 15%, 13%, 18%, 21%, 16%, 18%. Calculate the beta factor for the H security. මුලින්ම අපි මේ දීලා තියෙන තොරතුරු ටික මේ වගේ chart එකකට දාගන්න ඕන. ඊළඟට අපිට return on market එකේ total value එක ගන්න ඕන. return on market එකේ total value එක එනවා 82. 82 අපි බෙදන්න ඕනේ number of years වලින්. number of years 9.
එතකොට අපිට එනවා expected return එක market එකේ 9%, 9.11. ඒ වගේම return of H එකෙත් අපි total value එක ගන්න ඕනේ. total value එක එනවා අපිට 117. 117 බෙදන්න ඕනේ number of years වලින්, ඒ කියන්නේ 9 වලින්. එතකොට අපිට answer එක එනවා 30. expected return එක H එකේ එනවා 30. ඊළඟට අපි m bar හොයාගන්න ඕනේ. m bar return on market අඩු කරන්න ඕනේ expected return එක. එතකොට අපිට මේ විදිහට amounts ටික ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි h bar හොයාගන්නත් ඕනේ. h bar හොයාගන්නේ return of h වලින් අඩු කරන්න ඕනේ expected return of h. එතකොට අපිට මේ විදිහට amounts ටික ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි market එකේ variance එක හොයාගන්න ඕනේ. market එකේ variance එක හොයාගන්න m bar වල square එක බලන්න ඕනේ. m bar වල square එක බලන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ විදිහට amounts ටික ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ හොයාගත්ත variance වල total value එක ගන්න ඕනේ. total value එක එනවා 348.89. අපි මේ හොයාගත්ත amount එක බෙදන්න ඕනේ number of years වලින්. එතකොට අපිට variance එක එනවා 38.77. ඊළඟට අපිට covariance එක හොයාගන්න ඕනේ. covariance එක හොයාගන්න m bar වැඩි කරන්න ඕනේ h bar. m bar multiplied by h bar. එතකොට අපිට මේ විදිහට amounts ටික ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ හොයාගත්ත covariance එකේ total එක ගන්න ඕනේ. total එක බෙදන්න ඕනේ number of years වලින් 9 වලින්. එතකොට අපිට covariance එක එනවා 44.33. අපි මේ හොයාගත්ත details ටික මේ equation එකට add කරන්න ඕනේ. අපි covariance එක හොයාගත්තා 44.33. බෙදන්න ඕනේ variance වලින්. variance එක අපි හොයාගත්තා 38.77. එතකොට අපිට answer එක එනවා beta value එක 1.14. දැන් මේ lesson දෙකට අදාළ 2017 past paper questions කතා කරලා ඉවරයි. මම හිතනවා ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම discuss කරපු questions. මේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ස්තුතියි.